Hello all, welcome to Race Academy of Competitive Exams. So let's dive into today's current affairs. India's big semiconductor breakthrough. Semiconductor manufacturing boosts in India. Prime Minister Narendra Modi inaugurates the Kenny's semicon plant at Sanand in Gujarat, marking a significant step in strengthening India's semiconductor ecosystem and advancing self-reliance in critical technologies. Okay, before diving into the topic, let me ask you a question. Can a country truly become a global power without controlling any critical technologies like semiconductor? Absolutely not. And that's exactly why this news is important. Prime Minister Narendra Modi has inaugurated a semiconductor plant in Sanand region of Gujarat, making a major step towards strengthening India's semiconductor ecosystem. So, why is this in news? Because this initiative helps India to become a reliable player in the global semiconductor supply chain. Okay, ఈ ఇనిషియేటివ్ వల్ల now India can be a member in supply chain of semiconductors people. Now first let's understand what is a semiconductor. అంటే it is a tiny chips used in almost everything. ఇప్పుడు మనం వాడుతున్న ప్రతి డివైసెస్ లోని యూజ్ చేసే స్మాల్ టైనీ చిప్స్ ఆర్ కాల్ సెమీ కండక్టర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ మొబైల్ ఫోన్స్, ల్యాప్టాప్స్, earpods, electronic vehicles, defense systems, whatnot, including artificial intelligence. So, in simple words, I can say no electrons without semiconductors. So, the important people, semiconductors, manki. Now, coming to this project. This plant focuses on intelligent power modules, which are especially important for electric vehicles and industrial applications. This initiative is a part of India Semiconductor Mission, which is a very important mission launched by India. Under this mission, project worth more than 1.6 lakh crore are being implemented across India. Okay, which is huge amount people. Now, what is the goal of this initiative? To make India global semiconductor hub. ఇండియా ఒక సెమీ కండక్టర్ కి ఒక హబ్ లాగా గ్లోబల్ రికగ్నిషన్ కోసం మనం ఈ ఇనిషియేటివ్ ని తెచ్చాం. ఓకే, అండ్ టు రెడ్యూస్ ద డిపెండెన్స్ ఆఫ్ ఇంపోర్ట్స్. ఈ సెమీ కండక్టర్స్ ఇంపోర్ట్స్ చేసుకునే దానికన్నా వీఆర్ రెడ్యూసింగ్ ద డిపెండెన్స్ ఆఫ్ ఇండియాస్ ఇంపోర్ట్ డిపెండెన్స్. ఓకే, ఆల్సో దిస్ సపోర్ట్స్ ఇనిషియేటివ్స్ లైక్ మేక్ ఇన్ ఇండియా, మేక్ ఫర్ ద వరల్డ్, ఎక్సెట్రా. ఓకే, and another important point is India's semiconductor market is expected to grow $50 billion to $100 billion by the end of this decade. అంటే $50 billion ఇప్పటి వరకు ఉండేది. With this initiative and with the help of this move, it will turn to $100 billion, which is very huge. So overall, what is the significance of this entire, initiative? To boost the domestic manufacturings of the semiconductors, strengthening the strategic sectors like defense and the AI, and improves India's positions in the global supply chain. Okay. మరి ఎగ్జామ్ పర్స్పెక్టివ్ లో ఏ క్వశ్చన్స్ మనకి అడుగుతారు ఈ టాపిక్ నుంచి. ఫస్ట్ థింగ్, ఎక్కడ లాంచ్ చేశారు? సనన్, గుజరాత్. సెమీ కండక్టర్ మిషన్ ఏ ఇయర్ లో వచ్చింది? 2021. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత? 1.6 lakh crore. అండ్ మార్కెట్ గ్రోత్ ఎంత నుంచి ఎంత వరకు ప్రొలాంగ్ అవుతుంది? ఫ్రమ్ $50 billion to $100 billion. These are your important tips. Okay, people. Let's go forward to our next article. Oh, sorry. Okay. CSIR, NISCPR, and Andhra Pradesh Science City Partnership. Okay. Now, before going into the topic, let me ask you a question. Okay. How can a government make better policies based on opinions or based on the scientific evidences? ఆబ్వియస్లీ బెటర్ పాలసీస్ నీడ్స్ బెటర్ రీసెర్చ్ అండ్ బెటర్ డేటా. అంతే కదమ్మా, మనం ఏదైనా ఒక పాలసీని తెస్తున్నప్పుడు బేస్డ్ ఆన్ ద ఒపీనియన్స్, బేస్డ్ ఆన్ ద సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్స్ తోని యూజువల్లీ మనం తేవాలి. బట్ హూ ఆర్ ద వన్, ఐ మీన్ హౌ డు వి గెట్ దిస్ డేటా? బై యాక్యురేట్ రీసెర్చ్ అండ్ బై యాక్యురేట్ డేటా.
And that is exactly what this initiative focuses on. Okay. The CSIR, Council of Scientific Industrial Research, through its institute, National Institute of Science Communication and Policy Research, has signed a memorandum of understanding with the Science City of Andhra Pradesh. So why is this in news? Because వీళ్ళిద్దరూ టైఅప్ అయ్యారు కదా మెమరాండం ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ నుంచి. This partnership aims to strengthen the science communication and promote research-based policy making. పాలసీ మేకింగ్ ఏమేమైతే చేస్తున్నామో ఆర్ఎల్స్ పాలసీస్ ఏమేమైతే మనం తేబోతున్నామో దే షుడ్ హ్యావ్ అ సౌండ్ రీసెర్చ్ బిఫోర్ ద పాలసీ మేకింగ్ అని చెప్పి దే దిస్ ఇస్ దే మెయిన్ గోల్ అన్నమాట. Now let's understand this in a very, very simple terms, people. This collaboration focuses on connecting three important areas. ఒకటి సైన్స్, రెండు పాలసీ, మూడు సొసైటీ. ఓకే, సైన్స్ ని, పాలసీని, సొసైటీని ముగ్గురిని కలిపి అందరికీ బెనిఫిట్ అయ్యేలాగా తేవాలి అనుకున్న పాలసీయే the main initiative, the main focus of this initiative. In many cases, scientific research does not directly reach policymakers or the public, and that creates a gap. Now, this initiative wants to be a bridge between these two gaps. Okay. Now, what are the main objectives of this initiative? First objective is to promote scientific awareness among the people. First, people లో scientific awareness create చేయాలి. Next, we have to support evidence-based policy making. ఏదైనా పాలసీ మనం రిలీజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇది దీనికి బెనిఫిషియల్, ఇది దీనికోసం ఉండాలి. సో పీపుల్ ఆర్ లాకింగ్ విత్ దిస్ థింగ్ అకార్డింగ్ టు దిస్ డేటా. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫుల్ఫిల్ దిస్ వీఆర్ గెటింగ్ విత్ దిస్ పాలసీ అని చెప్పి we should provide a scientific evidence-based policy making. These are the two main goals or objectives of this initiative, which means policies based on research and data, not just by assumptions. అంటే ఈ ఏరియాలోని ఇంత అమౌంట్ అలొకేట్ చేయాలి బికాస్ అది థార్ డెజర్ట్ కదా, వాటర్ తక్కువ ఉంటుంది అని అజంప్షన్ చేయకుండా ఏ ఏరియాలో తక్కువ ఉంది అని చెప్పి నువ్వు రీసెర్చ్ చేసి నువ్వు అనలైజ్ చేసి you have to do the surveys and all, and based on all this data you have to do the policy making. Third, to strengthen sectors, like what will this entire initiative do? It will do three aspects. One, it will strengthen sector like technology, sustainability, and innovation. Now, what is technology? We all know this. What is sustainability? Sustainability is when you are using the resources and you are not harming the future generations. నువ్వు ఎంతైనా వాడుకో, బట్ మేక్ షూర్ you are not polluting it environmentally and you are not using or utilizing completely for yourself. ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ కి కూడా మిగిల్చేలాగా, ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ వాళ్ళకి కూడా ఉపయోగపడేలాగా వాడుకుంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ సస్టైనబిలిటీ యూజ్. ఓకే. Innovation, we all know. So these are the three things they are strengthening on. Now, what will they actually do under this partnership? Okay. Conduct joint research projects, publish the studies and reports which they have collected from the research project, organize seminars, workshops, and conferences. Also, they will develop educational content, providing mentorship programs and scientific journals and improving knowledge sharings. So overall, what is the significance, people? It will improve governance by making policies more scientific, informed, and effective. Okay? And people, as you all know, ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. మేక్ షూర్ టు కమెంట్ డౌన్ ద ఆన్సర్స్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్, ఆల్ దో ఆన్సర్ పక్కనే ఉన్నా కూడా, సో దట్ యూ కెన్ రిమెంబర్ ఆన్ ద లాంగర్ రన్. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్, గవర్నమెంట్ అపాయింట్స్ న్యూ సెక్రటరీస్ ఇన్ కీ మినిస్ట్రీస్. The government of India approved a major bureaucratic reshuffle by appointing new secretaries across various ministries and departments. The appointments were made by the Appointments Committee of Cabinet to enhance administrative efficiency and governance. మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చాలా మేజర్ బ్యూరోక్రాటిక్ రీషఫల్స్ జరిగింది. సో ఇక్కడ ఉన్న పర్సన్స్ ని అక్కడ ఉన్న పర్సన్స్ ని ఇక్కడికి రీషఫల్ చేసి దే స్టార్టెడ్ అపాయింటింగ్ న్యూ సెక్రటరీస్ అక్రాస్ వేరియస్ మినిస్ట్రీస్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్స్. వేరే వేరే మినిస్ట్రీస్ లో, వేరే వేరే డిపార్ట్మెంట్స్ లో
new secretaries ని అపాయింట్ చేశారు. అండ్ అపాయింట్మెంట్స్ వర్ యూజువల్లీ మేడ్ బై ద అపాయింట్మెంట్స్ కమిటీ ఆఫ్ ద క్యాబినెట్. అపాయింట్మెంట్ కమిటీ ఆఫ్ ద క్యాబినెట్ మనకి యూజువల్లీ అపాయింట్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఎవరెవరిని అపాయింట్ చేశారు? చంచల్ కుమార్ వాజ్ అపాయింటెడ్ యాజ్ సెక్రటరీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్. ఓకే, చంచల్ కుమార్ గారిని సెక్రటరీ కింద అపాయింట్ చేశారు ఫర్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ సంజయ్ జాజు అపాయింటెడ్ as a secretary for Ministry of Development and Northeastern Region. Next we have Bhuvnesh Kumar appointed as secretary Ministry of Tourism ki. And next we have Srivatsa Krishna appointed as secretary under the Ministry of Minority Affairs. Last, we have Rohit Kansal appointed as a secretary in the Department of Rural Development. Okay, people. Next, about the reshuffle. What do they mean by the reshuffle? This reshuffle involves the senior IAS officers being transferred and appointed at the secretary level across important ministries, such as changes are part of routine administrative reforms aimed at improving coordination, policy implementation, and governance efficiently in the central government. So, senior IAS officers ఎవరెవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ప్రమోషన్స్ అవుతున్న కొద్దీ దే విల్ వర్క్ అండర్ ఎంపీస్, ఎమ్మెల్యేస్ అండ్ మినిస్టర్స్ అండ్ సమ్టైమ్స్ ఇన్ ద క్యాబినెట్ మినిస్ట్రీ క్యాబినెట్ సెక్రటరీస్ యాజ్ వెల్. సో వీళ్ళనే తీసుకొని రావడం. సో వై ఎగ్జాక్ట్లీ వీ నీడ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ఆర్ సివిల్ సర్వెంట్స్? Because they have already have enough knowledge about all the policy making, and they have ground knowledge about the ground point of our entire country, which is at district level. సో కింద నుంచి పై వరకు ఏమేమి ఎలా స్టార్ట్ అవ్వాలి, ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి, ఓన్లీ అ సివిల్ సర్వెంట్ నోస్. సో దాట్ పర్సన్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ ద మినిస్ట్రీస్ టు నో, టు acknowledge what do they need, how to come up with new policies and all. Okay, people. And again, we have recently Chanchal Kumar has been appointed as secretary of which minister? We all know the answer, but still I want you to comment down. Chalo. Next. Yeah. Defense Minister BEL, Bharat Electronics Limited, 1,950 crore contract. Defense Minister as well as BEL had agreement of more than 1,950 crore people. Now let's discuss about it. Let me ask you a question. How does a country monitors threats in difficult terrains like mountains and like river system and all, where visibility is very, very limited? అంతే కదా. ఇప్పుడు ఒక కంట్రీ మౌంటైన్ ఏరియాస్ లో కానీ లేదంటే రివర్ లైక్ బీచ్ ఏరియాస్ లో కానీ విజిబిలిటీ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు థ్రెట్స్ ఏమైనా వస్తే హౌ డస్ ఇట్ ఎన్కౌంటర్ ఇట్? Yeah, that's exactly where this particular radar system plays a crucial role. Now, in a major boost of India's defense capabilities, the Ministry of Defense has signed a contract worth 1,950 crores with the Bharat Electronic Limited. Not to mention, people, Bharat Electronic Limited say India lo unna almost every defense equipment మనకి బిఏఎల్ఏ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తుంది. సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ హ్యాస్ సైన్డ్ అ కాంట్రాక్ట్ విత్ worth of 1,950 crores with the BAL. So why is this in news? Because this deal is for the procurement of mountain radar system for the Indian Air Force. Okay. మౌంటైన్స్ రీజన్ లోని రాడర్ సిస్టమ్ బిల్డ్ చేయడానికి Ministry of Defense BEL tie-up అయి they are coming up with a new radar system only for the visibility in the mountain areas, so that మనకి అవతల నుంచి ఏమైనా థ్రెట్స్ ఉంటే ఈజీగా డిటెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ డీల్? దిస్ radar will help us in డిటెక్టింగ్ ఏరియల్ థ్రెట్స్. ఏరియల్ అంటే పైన ఆకాశం నుంచి వచ్చే థ్రెట్స్ ఏమైనా ఉంటే ఇది ఈజీగా డిటెక్ట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్, ప్రొవైడింగ్ ఎర్లీ వార్నింగ్ సిస్టమ్. అంటే వాళ్ళు అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి మనం చూసుకొని ఆ తర్వాత మనం ప్రిపేర్ అయ్యే కన్నా దిస్ radar సిస్టమ్ విల్ గివ్ అ వెరీ ఎర్లీ వార్నింగ్ సిస్టమ్. నెక్స్ట్, ఇంప్రూవింగ్ సర్విలెన్స్ ఇన్ మౌంటేనియస్ రీజియన్స్. యూజువల్లీ మౌంటేనియస్ రీజన్ లోని మనకి సర్విలెన్స్ చాలా చాలా తక్కువ ఉంటుంది, and this radar system will clear that gap. Okay,
Mountains are very, very challenging due to the terrain and visibility. So this system is very important for our national security. Now, an important point. This project is under the Buy India IDDM category. IDDM stands for indigenously designed, developed, and manufactured, which means equipment is completely made in within India using domestic technology alone. Okay? ఇండిజినస్ అంటేనే ఏదైనా దేశీ టైప్ అనమాట. కంప్లీట్ గా మనం చేసుకుంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇండిజినియస్. నౌ హూ డెవలప్డ్ దీస్ రేడర్స్? దే ఆర్ డిజైన్డ్ బై డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ విచ్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ డిఆర్డిఓ అండ్ విల్ బి మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బై బిఈఎల్, భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్. ఈ రెడార్ సిస్టమ్ ని డిజైన్ చేసేది మన డిఆర్డిఓ, మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసింది మాత్రం మన బిఈఎల్ అనమాట. ఓకే, so what is the significance of this? It shows India's growing capability in the defense electronics. First point. Next, it reduces the dependence on the foreign imports. Okay, people. Also, this aligns with the major government initiatives like Make in India, Atmanirbhar Bharat, ilanti initiatives ni we are ticking out. Another important benefit is it supports domestic industries and generates employment within our country. Okay, people? So again, we have question here. The Minister of Defense signed 1,950 crore contract with which company? I know you all know the answer because we just read. So, but still I want everyone to comment down. Now let's go to next one. Mongolia elects a new prime minister. Neom Osar has been elected as the new Prime Minister of the Mongolia Parliament, also called as the State Great Khural. Okay. He assumed office after securing majority support, becoming the 33rd Prime Minister of their country. Okay. Political background ఏంటి? Uchral Garu was replaced by Go Gombojvian Garu, who resigned. ఎందుకు రిజైన్ చేశారు? డ్యూ టు ద పొలిటికల్ ఇన్స్టెబిలిటీ విత్ ఇన్ దేర్ పార్టీ అండ్ ఇంటర్నల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ విత్ ఇన్ దేర్ రూలింగ్ పార్టీ. His appointment comes at the time when Mongolia was witnessing a frequent leadership changes, making him the third prime minister in less than a year. So, our Uchral Garu became third time prime minister, less than a year. Okay. About the process of appointment. The Prime Minister of Mongolia is appointed by the Parliament. స్టేట్ గ్రేట్ ఖురాల్ అని అంటారు. అంటే మనకి లోక్సభ, రాజ్యసభ ప్రెసిడెంట్ ని పార్లమెంట్ ఎలా అంటారో వాళ్ళ భాషలో పార్లమెంట్ అంటే స్టేట్ గ్రేట్ ఖురల్. బేస్డ్ ఆన్ ద నామినేషన్స్ అండ్ సర్వ్స్ యాజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ పాలసీ ఇంప్లిమెంటేషన్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇతను ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయితే అయిపోయారు. ఇతనికి what are the upcoming challenges that he is going to face? One, new prime minister faces several key challenges such as political instability and internal party divisions. Two, రైజింగ్ ఫ్యూయల్ ప్రైజెస్ అండ్ ఇన్ఫ్లేషన్. సో అది డైరెక్ట్ గా ఇతర కంట్రీ మీద కూడా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. ఎకనామిక్ డిపెండెన్సీ అండ్ మైనింగ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ లైక్ కోపర్ అండ్ కోల్. నెక్స్ట్, కన్సర్న్స్ ఓవర్ కరప్షన్ అండ్ పాలసీ ఇన్కన్సిస్టెన్సీ. దీస్ ఆర్ ద కపుల్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్ our new Uchral Prime Minister Garu is going to encounter, and let's see how he is going to tackle the solutions. Coming to S&P Global CSA ranking amongst Indian banks. Okay, people. First topic loki వెళ్ళబోయే ముందు let me tell you something. C&P is a global corporate sustainability assessment. ఇది వరల్డ్ మొత్తంలో ఉండే అన్ని కంపెనీస్, కార్పొరేట్ కంపెనీస్ యొక్క సస్టైనబిలిటీ మీద అసెస్మెంట్ తీస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇందులో ఎస్ బ్యాంక్, మనకి ఎస్ బ్యాంక్ ఉంది కదండి. ఎస్ బ్యాంక్ ఎమర్జ్డ్ యాజ్ ఇండియాస్ హైయెస్ట్ రేటెడ్ బ్యాంక్ ఇన్ S&P Global Corporate Sustainable Assessment 2025, achieved a score of 79 out of 100, which is very, very huge and very, very good. With a 7 points improvement from the previous year. ముందు ఇయర్ కన్నా ఇప్పటికి 7 points ఇంప్రూవ్ చేసుకుంది ఎస్ బ్యాంక్. Includes S&P Global Sustainability Yearbook
2026 for the fourth consecutive year. Yes Bank will release చేసే every year book లోని this is fourth time for Yes Bank to be in the part of the book. Okay. Ranked among the top 15 percentage of the global banking leaders in sustainability. That is very, very great thing about Yes Bank people. ఎందుకంటే గ్లోబ్ మొత్తంలోనే ఓన్లీ 15% బ్యాంక్స్ లోని ఇండియా నుంచి ఒకటి వెళ్ళింది అంటే దట్ ఈస్ అ గ్రేట్ థింగ్. ఓకే. Only 848 companies selected out of 9,200 plus assessed globally. Total గా 9,200 లోపల ఓన్లీ 800 చేంజ్ మాత్రమే ఉన్నాయి. అందులో ఎస్ బ్యాంక్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్. ఓకే. బేస్డ్ ఆన్ వాట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్, based on the environmental sustainability, evaluates companies on the ESG parameters and climate strategies, corporate governance, and we have risk management, financial inclusion, human capital development, and human rights. Covers 1,000 data points across industries. సో క్లైమేట్ ఆ పర్టికులర్ కంపెనీలోని క్లైమేట్ మీద స్ట్రాటజీస్ ఎలాంటివి తీసుకున్నారు, వాళ్ళ కంపెనీలో కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ ఎలా ఉంది, రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా ఉంది, ఫినాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ ఎలా జరుగుతుంది, హ్యూమన్ క్యాపిటల్ డెవలప్మెంట్ ఎలా ఉంది, హ్యూమన్ రైట్స్ కి ఎంత వాల్యూస్ ఇస్తున్నారు, అండ్ అలాగే 1,000 డేటా పాయింట్స్ అక్రాస్ దిస్ ఇండస్ట్రీ. ఇవన్నీ చూసుకొని దే విల్ గివ్ రేటింగ్స్ అపాన్ ఇట్. About Yes Bank, it has its headquarters in Mumbai and office services, corporate banking, retail banking, MSME, and treasury. Now, what is MSME? I want everyone to comment down the full form of MSME. Are we clear, people? Let's go to our next topic. India conducts Dweep Shakti 3 services exercise to boost maritime and amphibious capabilities. Dweep Shakti, another very, very important initiative or scheme, I would say. But let me ask you a question before this. In modern warfare, is it enough for the Army, Navy, and the Air Force to work separately? Or is coordination between all three groups are more helpful or important? ఆబ్వియస్లీ ఎప్పుడు కోఆర్డినేషన్ ఉంటేనే ఇంకా బాగుంటుంది. అండ్ దిస్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ దిస్ రీసెంట్ ఎక్సర్సైజ్ ద్వీప్ శక్తి ఈస్ ఫోకస్డ్ ఆన్. India conducted a major joint military exercise called as Dweep Shakti involving the Army, Navy, Air Force completely together. So why is this in use? Because it tests how well India's three forces can respond quickly to threats in the coastal and island regions. Now, what is this exercise about? The main goal of this exercise is to improve coordination. ఈ మూడు అంటే 3 ఆర్మల్ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి కదండి మన ఇండియాలో. ఈ 3 ఆర్మల్ ఫోర్సెస్ ఎలా కోఆర్డినేట్ అవుతాయి అండ్ ఫాస్ట్ రెస్పాన్స్ ని ఎలా ఎలా చేస్తాయి డ్యూరింగ్ అ రియల్ టైమ్ సిచ్యువేషన్స్ ఇన్ ద సీ యాజ్ వెల్ as ఇన్ ద ఐలాండ్ ఏరియాస్ కి is the main goal of this initiative. Now, what are the key focuses area? It focuses on amphibious operations. అంటే ల్యాండ్ మీద యాజ్ వెల్ యాజ్ సీ మీద రెండింటి మీద జరిగే ఆపరేషన్స్ ని ఎలా కౌంటర్ చేయగలరు, సీ కంట్రోల్ ఎలా ఉంటుంది, బీచ్ ల్యాండింగ్ ఆపరేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద 3 ఇనిషియేటివ్స్ బై దమ్. నెక్స్ట్ amphibious operations మీనింగ్ ఆల్రెడీ చెప్పేశాను కదమ్మా. నౌ వాట్ స్కిల్స్ ఆర్ టెస్టెడ్ అంటే ఇది ఎలా చెప్పాలి, కోవిడ్ టైంలోని మాక్ డ్రిల్స్ చేశారు, ఆపరేషన్ సింధు టైంలోని మాక్ డ్రిల్స్ చేశారు, గుర్తుందా పీపుల్? సైరన్స్ వచ్చేవి, సౌండ్స్ వచ్చేవి, అందరినీ లైట్స్ ఆఫ్ చేయమన్నారు, గుర్తుందా? ద సేమ్ వే ఈ ఎక్సర్సైజ్ లో కూడా దే స్టార్టెడ్ డూయింగ్ మాక్ డ్రిల్స్ ఇన్ కేస్ ఫ్యూచర్ లో ఏమైనా థ్రెట్స్ జరిగితే ఈ ముగ్గురు కలిపి కోఆర్డినేటివ్ గా ఎలాగా స్టాండ్ తీసుకుంటారు, ఎలా కోఆపరేట్ చేసుకుంటారు అనడానికి. దే టెస్టెడ్ ప్రెసిషన్స్ ఇన్ ద ఆపరేషన్, teamwork between the forces, readiness for the real world threats. All 3 forces carried a joint operations like synchronized assaults on the beach and coordinated sea operations. Advanced technologies like drones, modern equipments were also used during this exercise. This helps in improving tactics, strategies, and standard procedures for multi-force operations. Okay, people. So overall, it strengthens India's
defense preparedness or readiness అన్నమాట. Also, it reflects how India focuses on modern warfare and multi-domain capability. Okay, people, and we have question here. Why was exercise Dweep Shakti was conducted? I want everyone to comment down in your own language. Okay, chalo. Next. Veer Vikram Yadav was appointed as DGCA head as India faces aviation safety challenges. Okay. Senior IAS officer Veer Vikram Yadav was appointed as Director General of Civil Aviation. Civil ante civilians, which are citizens of India. Aviation అంటే ఎయిర్ లో వెహికల్స్ కానీ ఏవియేషన్ సెక్టర్ అంటే కంప్లీట్ ఎయిర్ రిలేటెడ్ సెక్టర్. ఓకే, సో హీ ఈస్ ద డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్, పీపుల్ హు ఆర్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ద ఎయిర్, replacing Fayez Ahmad Kidwai. This move came amid a major bureaucratic reshuffle affecting 25 senior officials across the ministries. ఇందాక కూడా మనం అనుకున్నాం కదా, we have IAS officers reshuffles. Andhra, even he was appointed. His background, 1996 batch Odisha cadre people, and he was previously worked as additional secretary in the Ministry of Environment and Forest and Climate Change. And ఇంతకు ముందు ఈ పొజిషన్ లో డీజీసీఏలో ఇంతకు ముందు ఫయజ్ అహ్మద్ కిద్వాయ్ ఉన్నారు కదా, హీ ఈజ్ ఆల్సో 1996 బ్యాచ్ ఆఫ్ మధ్యప్రదేశ్ క్యాడర్. ఓకే, he was shifted to additional secretary of Department of Personnel and Training. Okay. He led DGCA since January 2025 to till today, and ఇప్పటి నుంచి వీర్ విక్రమ్ గారు replaced our Ahmad garu. Okay. Other changes. Puneet Kansal as Additional Secretary, Ministry of Civil Aviation. Vishal Gagan as CIC Secretary. India's aviation faces rapid growth with rising passengers, traffic, safety orders, and regulatory pressure. DGCA must now focus on tighter oversight on airline operations, safety complaints, and service standards amid fleet expansions and cost issues. People recently మనం చాలానే చూస్తున్నాం కదా, ఎయిర్ ఇండియా కానీ లేదంటే ఇండిగో కానీ ఈ మధ్యన చాలా హడావిడి జరుగుతుంది. మీరు న్యూస్ చూస్తూనే ఉంటుంటారు కదా. సో చాలా ప్రెషర్ పడుతుంది అండ్ ప్యాసింజర్స్ ఎక్కువ అయిపోతున్నారు, ఎయిర్లైన్స్ తక్కువ ఉన్నాయి అండ్ చాలా ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి. సో ఇట్ ఈస్ హై టైమ్ ఫర్ డీజీసీఏ టు కమ్ అప్ విత్ న్యూ స్ట్రాటజీస్ అండ్ పాలసీస్ అండ్ very stricter actions. Next, why is this matter? Yadav step in during a critical phase of scaling aviation while addressing operational and safety gaps. This reshuffle strengthens leadership in booming yet scrutinized sector. Okay, people? Cool. Who was appointed as DGCA chief? We all know the answer, but still I want everyone to comment down. Next. ESA launches first Celeste satellite from New Zealand to test low Earth orbit navigation system. Okay, now that is important. But before that, let me ask you a question. How does your phone know your exact location even though you're in a crowded city or in a remote area? It depends on the satellite navigation system. And now Europe is trying to make this system even more advanced. Yella. The European Space Agency has launched its first satellite called Celeste. So why is this in news? Because this satellite is designed to test a new way of navigation using low Earth orbit, LEO. Low Earth orbit ని యూజ్ చేసి నావిగేషన్ సిస్టమ్ ఇంకొంచెం అడ్వాన్స్డ్ చేద్దామని అనుకుంటున్నారు. ఓకే, కరెంట్లీ అంటే ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద నావిగేషన్ సిస్టమ్ మీడియం ఎర్త్ ఆర్బిట్ నుంచి మనకు వర్కౌట్ అవుతుంది. కానీ మన యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీస్ మాత్రం లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ అంటే ఎర్త్ కి ఇంకా క్లోజర్ గా ఉంటుంది, విచ్ మీన్స్ we'll have stronger signals and we'll have better accuracy and improved performance in difficult areas like cities or polar regions. Okay, now where was this launched from? ఎక్కడి నుంచి లాంచ్ చేశారు? It was launched from New Zealand using Rocket Lab's Electron rocket. Okay, now what is the purpose of this mission? It aims to improve positioning, navigation, and timing capabilities, PNT, and support applications like
autonomous vehicles, aviation, maritime navigation, and disaster response. ఈ అన్నిటికీ ఇది హెల్ప్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, another important feature, this system can work with more independence using advanced technologies that reduces dependence on the ground stations. Also, it uses new frequency bands like L and S bands to improve indoor navigation and signal strength. Now, what is the future plan? Europe plans to launch 11 more satellites in the year of 2027 to build a full low Earth orbit navigation system. So overall, it shows the next generation satellite navigation and reflects global competition in space technology. Okay. I hope you all understood this. అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. లెట్స్ గో టు అంత కాంప్లెక్స్ గా అనిపించినా కూడా ఇట్ ఈస్ నాట్ దాట్ బిగ్. ఇట్స్ జస్ట్ దట్ నావిగేషన్ సిస్టమ్ ని, అంటే ఇప్పుడు మనకి జిపిఎస్ ఎలాగైతే ఉందో దీనికన్నా ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్ గా తేయడానికి దిస్ యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ ఈ స్టెప్పింగ్ ఫార్వర్డ్ అంతే. నెక్స్ట్, former Raymond chairman Vijaypet Singhania passes away at the age of 87. Vijaypat Singhania, the former Raymond chairman and Padma Bhushan awardee, passed away peacefully in Mumbai at the age of 87. Raymond role. He is a chairman as well as MD from the year of 1980 to 2000. Key growth turned Raymond into India's top textile brand, expanding into denim, steel, and cement. What are his aviation achievements? Flying hours over 5,000 by 2003. 5,000 km, 5,000 hours వరకు అతను ఏవియేషన్ సెక్టర్ లో ఉన్నారు. అండ్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 1980 feet, solo microlight flight London to Delhi, 23-day endurance record. 1994 win gold medal in the world air race. And next we have 2005 record hot air balloon to 69,000 feet, minus 93 degrees, landed near Nashik, Maharashtra. Awards and honors: Adventure Award, Tanjung Norgay National Award in the year of 2001, and he got Padma Bhushan in the year of 2006, and Air Force Role Honorary Air Commodore 1994, and he was Sheriff of Mumbai in the year of 2006, honored, and IIM Ahmedabad లో చైర్మన్ ఆఫ్ గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ గా కూడా వర్క్ చేశారు ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 2007. ఇన్ని అచీవ్మెంట్స్ ఉన్న అతను సడన్ గా చనిపోవడం ఈజ్ వెరీ సాడనింగ్ పీపుల్. ఎనీహౌ, రెస్ట్ ఇన్ పీస్. సో వీఆర్ డన్ విత్ అవర్ టుడేస్ సెషన్. ఐ హోప్ యు ఆల్ అండర్స్టూడ్. People, I want everyone to comment down in case you need any tips. You can give any tips, or you wanted me to add some other points, or do you wanted me to have a quiz at the ending of the session or something. Please let me know your comments so that I'll proceed accordingly. For today, take care. Bye. Thank you for joining, people, and please do like, comment, share, and subscribe.